Hello, Jennifer. Can you hear us? I can, yes. Oh, it's wonderful. Oh, but there is an echo, unfortunately. But can you make out the sense of what I'm saying? I can, but unfortunately, when I speak, oh, there, that's better. Can you hear me still? Perfect. Okay, so thanks. Okay. In a second, I will pose my first question, and my colleague Natalia will interpret it into English. And so, if you're ready, we can start. Are you ready? Sure. Okay. Yeah. Thank you. Pierwsza część waszego filmu powstała w 2003 i pokazywała, jak korporacja zawłaszcza kolejne obszary naszego życia. Czy decydujecie się na zrobienie sequela po 17 latach, bo stwierdzacie, że wszystkie te problemy, o których była pierwsza część, są jeszcze bardziej nabrzmiałe i jeszcze bardziej bolące? Hi, I'm Natalia, I'm interpreting. So my first question concerns your previous film, the first part of the Corporation from 2003, which talked about how corporations take up more and more areas of our lives. And I wanted to ask whether you decided to make a sequel after a long time, after 17 years, because you thought that the problems that you've touched in the first films have now gotten even worse? Yes, and that's why it's called the unfortunately necessary sequel. We actually really didn't want to make a sequel because we wish that the world was in a different place than it is today. But certainly in 2003, there were many problems, but it seemed that many of them were solvable. Right now, we just are facing so many existential crises, and all of the issues that we explored in the first film certainly have got exponentially worse. And we felt that right now we are standing at the edge of the precipice, facing multiple existential crises, from obviously climate catastrophe to outsized power of big tech, to huge inequalities between the rich and the poor, and of course, international pandemic, so which is related, as we point out in the film, to 21st century extractive capitalism. So yes, this is precisely why we felt called to make a sequel. Tak, my nazwaliśmy też ten film takim niestety potrzebnym sequelem i wcale nie chcieliśmy tego filmu robić. Wolelibyśmy nie musieć go robić, żeby świat był w zupełnie innym miejscu. W 2003 roku problemów na świecie było bardzo dużo, ale one wydawały się takie możliwe do rozwiązania. Te problemy, z którymi mierzymy się dzisiaj, są jak stanie na krawędzi przepaści. Doszły nie tylko problemy, które poruszaliśmy wtedy, stały się jeszcze większe i głębsze, ale pojawiły się nowe. My mamy katastrofę klimatyczną, mamy wszystkie problemy związane z technologią, gigantyczne nierówności społeczne, no a do tego jeszcze globalną pandemię, która, jak też staraliśmy się wskazać w filmie, jest jakimś owocem tego kapitalizmu XXI wieku. Także tak, niestety taki był nasz powód, że jest jeszcze gorzej. Jennifer, powiedziałeś, że stoimy na krawędzi przepaści. Stojąc na krawędzi tej przepaści, przeprowadźmy teraz mały eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że nie zostałaś zaproszona na festiwal Millennium Docs i nie ogląda cię bardzo empatyczna publiczność, ale dostałaś zaproszenie na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos i stoisz przed elitą biznesowo-finansową. Masz 3 minuty, co mi powiesz? Okay, so you said that we are standing at the edge of a precipice, and I would like to ask you to make a bit of a thought experiment, that you were not invited to a film festival with a very empathetic audience, but that you were invited to the World Global Forum in Davos, and that you're standing in front of the biggest politicians and the biggest names, the people who make the big decisions, and you have 3 minutes. What would you say to them? Well, I would implore them to try to understand that
because of the inequities in the world, they unfairly have outsized power and influence. And that really they are the ones that need to muster the political will and take action now to address these existential crises, and to also understand that global inequity, while at present they may be benefiting from it, really it's ultimately a game that will fail them, because as a billionaire hedge fund manager who is in our film, Nick Hanauer, says, the pitchforks are coming. There is going to be societal revolt. Let's hope anyway, when people, and many have, wake up just to how rigged the system is in favor of the plutocratic class. Secondly, historically, it has been shown by Wade Davis and others that there's really two reasons that advanced civilizations collapse. One is that environmental overreach. So, we just take way too much from the environment and don't give back, and there's no balance, and societies can collapse that way. And the second really is because the elites refuse to change. And so examples, of course, is like fossil fuel corporations just continuing to extract that last drop of gas and oil, no matter that it means unequivocally, as the IPCC report has just said, that our world will become uninhabitable within decades if we don't change. So, yes, perhaps right now they have the resources to protect themselves, but ultimately they too will be deeply, deeply impacted. And, it's really time for us to understand that, the meaning of life is really not only about the kind of success that neoliberal society has defined it to be regarding accumulation of wealth, but true meaning really comes from social solidarity and working in community, and people the world over speak about those experiences they have when they have reached out to their fellow person or the non-human beings in the world, and how that is just like a much more meaningful way of living than hoarding and just protecting one's own interests. Powiedziałabym im, że ze względu na ogromne nierówności społeczne, oni mają w swoich rękach zdecydowanie zbyt dużo władzy i że to oni muszą znaleźć w sobie wolę i muszą podjąć decyzję, żeby zacząć działać i zacząć mierzyć się z tymi egzystencjalnymi kryzysami, z którymi mierzy się świat. I powiedziałabym im też, że im się być może wydaje teraz, że oni mają zasoby, które ich ochronią przed tymi wszystkimi kryzysami, z którymi się mierzyli, ale koniec końców sami też zostaną pokonani. Będzie rewolta, ludzie się zbuntują, przynajmniej taką mamy nadzieję. Jak też wiemy z historii, są dwa główne powody, dla których upadają wielkie cywilizacje. Jeden z nich to jest przesadne czerpanie z natury i nierównowaga, którą się powoduje, za bardzo eksploatując świat naturalny, a drugi powód jest taki, że elity się nie zmieniają, jakby decydują się nie zmieniać, nie ruszyć ani trochę ze swoich pozycji, czego świetnym przykładem są firmy naftowe, które są gotowe do ostatniej kropelki ropy i do ostatniego możliwego zasobu z ziemi zabrać, nawet jeżeli dzisiaj doskonale wiemy i jakby nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to coś, co po prostu doprowadzi nas do gigantycznej katastrofy i to w ciągu kilku dekad. Także tym wielkim możnym wydaje się, że mają
mają sposoby, żeby się chronić, ale wpływ tego, co się dzieje także i na ich życie jest pewny. Oni też od tego nie uciekną. I jeszcze jedna rzecz, którą bym im powiedziała, to to, że naprawdę musimy zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że sens życia to nie jest tylko sukces i akumulacja dóbr, tak jakby nam to chciała przedstawiać neoliberalna gospodarka, ale że to jest sięganie do drugiego człowieka, że to jest budowanie, tworzenie relacji. Przecież ludzie mówią o tych doświadczeniach, o tym, że to w ten sposób znajdują sens i że to jest coś znacznie ważniejszego niż po prostu akumulacja dóbr. Bardzo mocne i wymowne słowa, mądre przy okazji. Dziękuję. Będziemy pracowali nad tym, żeby to zaproszenie na kolejną edycję dotarło do Ciebie. A ponieważ wspomniałaś o filmach naftowych, to nasuwa mi się takie pytanie, bo w Waszym dokumencie pokazujecie, że korporacje są po prostu mistrzami w odwracaniu pojęć i że przy nich to Orwell to jest pestka. Korporacje naftowe przekonują, tak jak BP czy tam ExxonMobil, że są pionierami, czy też są w awangardzie zielonej energetyki. Koncerny tytoniowe nas przekonują, że najbardziej gorliwie walczą z paleniem papierosów. Dlaczego tak ordynarna manipulacja jest w ogóle skuteczna? I'd like to thank you for the wise words, and I hope that you get that invitation to Davos. We should work on that. Another question that I wanted to ask, since you mentioned the oil companies, is that your film shows us how corporations such as BP or ExxonMobil are so great in pretending that they are doing something and that they are the leaders of green energy. And you know, it's a bit like with the tobacco companies that keep telling us that they are in the forefront, in the avant-garde of fighting smoking. So why does this sort of manipulation work? Why do you think this works, even if it seems just so obvious in ways? That's a great question. And I think I can answer it in a number of ways, and certainly I won't do justice to, I think, the complexity. And of course, for different people, there'll be different reasons. But if we look at the last 40 years of neoliberalism and the ideology that corporations have propagated and been very successful in doing so, sort of the water we swim in today, then there's been a shift ideologically, so that we now as a culture seem to believe through this propaganda effort that corporations are our friends and government are our enemy, and government needs to be as small as possible. And with these really big problems, it's really only the corporations that have the resources to address them. So I think that would be one very large reason. Another, has more to do with our ability for critical thinking in a contemporary context. And I think the audience members will know exactly what I'm referring to and are probably frustrated themselves with some of their peers and maybe even relatives who they just can't believe are buying some of these conspiracy theories and other misinformation that is just so rampant today and is causing such extraordinary divisions in the world. So, for example, it's just incredulous to me that there's all this outrage in the world around the government's taking one's civil liberties away due to mask mandates or vaccine mandates. When the American Civil Liberties Association has come out and said, no, our individual freedom does not extend so far that we can harm others. And so, it's just like, how come people feel that that is a curtailment of their freedom? And fossil fuels freedom to destroy our planet is not being called into question. So it just seems to me that we have lost our ability for sort of deep public discourse
And, you know, obviously the reasons why are complex. Some of them have to do with social media and the conspiracy theories that are circulated there. Some of them have to do with the sort of damping down of or the curtailment of funds, or less funds going to public education, and so our education system is also many instances in not as good as it used to be when we didn't take money from them, like when we actually cared as a society to invest our resources in things like education and healthcare, et cetera, et cetera. So anyway, that's just really touching on it. I think we could talk about this question for so long. It's a great question. And, you know, I don't pretend to understand it fully, but it is very sad that people aren't questioning the elite and the big corporations more and really holding them to account. I'm advocating right now that we change the way we name hurricanes. So Hurricane Ida really shouldn't be called Hurricane Ida. It should be called Hurricane Chevron or Hurricane BP, because really, if we look at it, those are the entities that are causing climate catastrophe. To bardzo dobre pytanie i bardzo skomplikowane pytanie. Na pewno nie odpowiem na nie w całości, ale mam kilka takich głównych refleksji, którymi mogłabym się w tym kontekście podzielić. Po pierwsze, myślę, że na ostatnie 40 lat neoliberalizmu i takiej ideologii narzuconej nam przez korporacje doprowadziło do takiej ideologicznej zmiany, która kazała nam myśleć, że to korporacje są naszymi przyjaciółmi, a rządy są naszymi wrogami, że najlepiej będzie, jeżeli rządy będą miały jak najmniej, a korporacje będą miały jak najwięcej, bo to one są w stanie rozwiązywać problemy. I to jakby to takie głębokie przekonanie w społeczeństwie wydaje mi się częścią odpowiedzi na to pytanie. A drugą jest zdolność do naszego krytycznego myślenia. Ja się domyślam, że także członkowie publiczności mają być może wśród znajomych albo może w rodzinie ludzi, co do których no po prostu są sfrustrowani tym, że nie są w stanie uwierzyć, że ktoś wierzy w jakąś teorię spiskową albo w jakieś fake newsy czy błędne informacje. To nie wiem, przykładem może być to, że jest dla mnie szokujące, jak wiele osób na świecie uznało, że noszenie maseczek czy przyjmowanie szczepionek jest naruszeniem ich wolności, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielkim naruszeniem wolności jest wolność korporacji naftowych do niszczenia naszej planety na przykład. Więc, że podaje się w wątpliwość niektóre rzeczy, a innych zupełnie nie, jakby niszczenie Ziemi nie jest podawane w wątpliwość jako jakby niszczenie naszej wolności. Na pewno z tym mają do czynienia media społecznościowe, na pewno z tym mają do czynienia teorie spiskowe, które są tam rozpowszechniane. Na pewno ma z tym do czynienia zmniejszenie funduszy na publiczną edukację. Zapewne sytuacja była lepsza wtedy, kiedy więcej pieniędzy było inwestowanych w edukowanie ludzi do krytycznego myślenia właśnie. Myślę, że to jest bardzo smutne, że tym korporacjom się bardziej nie patrzy na ręce i że się im rzeczywiście wierzy. Ja tak sobie myślę na przykład, że w tej chwili, że nazwy huraganów powinniśmy zmieniać, że to nie powinien być huragan Ida, tylko to powinien być na przykład huragan BP, bo to właśnie oni są odpowiedzialni za tego rodzaju zjawiska pogodowe. Dziękuję bardzo, super pomysł z tymi nazwami. Jeszcze tutaj mi przychodzi do głowy, że mógł być też niedługo huragan, pewnie Orlen. Ja już oddaję Państwu głos. Jeszcze tylko zadam jedno pytanie w tej serii, bo pojawiło się hasło media społecznościowe. W filmie pada też bardzo ciekawe stwierdzenie, że Krzemowa Dolina to jest nowy Rzym, że 5 największych firm, Big Tech wie o nas wszystko i jednocześnie kontroluje nasze życie i że media społecznościowe rozrywają społeczeństwo. Media społecznościowe rozrywają społeczeństwo. Czy to nie jest za mocne stwierdzenie? One last question from me before I give the microphone to the audience. I wanted to, you mentioned social media and they're an important subject of the film.
And you talk about Silicon Valley and 5 big companies, big tech companies in Silicon Valley as sort of a new Rome. And you say that they destroy society. Isn't it too strong of a statement that they are the ones destroying society? Sorry, what is the question? Like, are they destroying society, or? That they are ripping the society apart. So, do you think that's? Isn't it a bit too strong of a statement that they are the ones that are ripping apart our society? They are Sure. Well, I don't think that we don't say that they are exclusively responsible, but certainly we do hold them responsible to some degree, and this is for a number of reasons. I mean, well, and also just a note, technology can be a great thing, and social media can be a great thing, and it can play a role in bringing us together. And I suppose the question is, okay, how do we attempt to have social media bring out the best in humanity as opposed to the worst? And I think that what is happening now, unfortunately, is it's all about selling us things. It's not about social trying to create social solidarity, right? The whole goal of these corporations obviously is to make a profit, and so it's about selling us things. And when it ends up being about selling us things, what is valuable? Well, clicks are valuable, and we know that what gets a lot of clicks is drama, is division, is all of like outrageous statements. And so, the social media corporations, they're certainly not doing much to attempt to create harmony, and rather it's the opposite. So I'm not saying that that's the only, or we're not saying in the film that there aren't some positive things that could come from social media. And of course, there are instances where social media has been used for tremendous good and to bring tyranny and injustice to people's attention. But unfortunately, because it's simply based on the profit motive, and because governments really weren't able to keep up with the developments within these huge corporations, they're really not regulated to the extent that they need to be to ensure that they do good in society as opposed to harm. And so right now, I would say that really there is just so much vitriol on social media, so much division, and that Facebook's model and others' model has certainly not been to try and create peace and harmony, that's for sure. But I don't think, not for a second would we say that exclusively high tech is to blame. That's for, our analysis is hopefully much more nuanced and complex. Absolutnie nie oni jedni są odpowiedzialni, ale są odpowiedzialni w pewnym stopniu. Żeby było jasne, uważam, że technologia to jest świetna rzecz i że media społecznościowe mogą być świetne i mogą być wykorzystywane do bardzo szczytnych celów. Natomiast pytanie, jakie sobie warto zadać, to co zrobić, żeby one wydobywały z człowieka to, co jest najlepsze, a nie jego najgorsze instynkty. Dzisiaj media społecznościowe tak naprawdę tylko sprzedają i ich celem jest zysk, a nie solidarność społeczna. Co jest wartościowe? Wartościowe są kliki, a w co się klika? Klika się w dramaty i w to, co nas dzieli, i w szokujące stwierdzenia. Więc one nie tworzą harmonii, pokoju między nami, mimo że teoretycznie by mogłyby odgrywać i czasami odgrywają pozytywną rolę i czasami niesprawiedliwość i tyranię wydobywają na światło dzienne i wskazują na różne złe rzeczy. Ale tak naprawdę są też korporacjami działającymi dla zysku, a co gorsze, rządy nie nadążały za zmianami, nie nadążają za zmianami i za tym, co się dzieje w tych korporacjach, nie potrafią tego kontrolować i dlatego dzisiaj one zdecydowanie bardziej szkodzą niż pomagają. Tam jest teraz, są głównie podziały, głównie dramaty i zdecydowanie nie sprzyjają harmonii
czy solidarności społecznej. Natomiast mam nadzieję, że jednak analiza pokazana w naszym filmie jest bardziej skomplikowana i że to absolutnie nie chcemy powiedzieć, że firmy technologiczne są jedynymi odpowiedzialnymi za kryzysy tego świata, ale należą do odpowiedzialnych. Dziękuję bardzo. Czas najwyższy, żeby oddać głos Państwu. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Hi Jennifer, it's really great to speak to you. It was really great movie, thank you for that. So I got two questions, hopefully not too much controversy. So first of all, like some parts of the movie seem to blame like capitalism for the like pandemic and all the evil in the world. So in your opinion, is there any like moral way of doing business in general? Yes, and I don't think that we're saying that there isn't a place for markets in society, or for that matter, for corporations. But I think what's really important to reflect upon is the relationship between corporations and democracy. And so if you say, okay, is there a moral way of doing business in society? My answer would be, yes, if corporations are subservient to democracy and subservient to democratic goals. Now, of course, democracy is always aspirational. You know, it's never perfect, and we're always working towards it. Arguably, right now, it's being eroded in countless spheres, and it's a very dangerous moment in time. So we're not really heading in the right direction in many countries in the world. New Zealand and perhaps some of the Scandinavian countries excluded. But, you know, we do critique 21st century extractive capitalism. We do critique capitalism. We think it's important that we have the moral imagination and the, you know, that we can envision and start to envision other ways of organizing society. You know, capitalism puts capital first. That's what capitalism is. And we can see in, you know, a short 150 years how it's really taking us to the brink of catastrophe. And so, you know, some people, and I can't remember who said this, but perhaps you know, some people find it harder to envision the end of capitalism than the end of the world. You know, why can't we start thinking out of the box and understanding that capitalism is a choice? This extreme income inequality is a choice. Extreme resource extraction and the destruction of the world and increasing the temperature above pre-industrial levels is a choice. You know, and it's time that we made different choices. And if that means we have to organize our society differently, then let's start imagining what that could be. Pytanie dotyczyło kapitalizmu. Film obwija kapitalizm o wszelkie zło tego świata. W zasadzie pytanie brzmiało, czy da się moralnie, etycznie prowadzić biznes. Jennifer odpowiedziała, że absolutnie. Jest miejsce dla rynku i jest miejsce być może nawet dla korporacji w społeczeństwie, natomiast to, co należy dodać refleksji, to relacja pomiędzy korporacjami a demokracją. Na pytanie, czy da się etycznie prowadzić biznes, odpowiedziałabym, że tak, pod warunkiem, że działa się według demokratycznych standardów. Oczywiście pamiętając też o tym, że demokracja jest zawsze aspiracyjna, nigdy nie jest idealna i zasadniczo znajdujemy się teraz w bardzo trudnym momencie, w bardzo wielu miejscach na świecie, może poza Nową Zelandią czy państwami skandynawskimi. Demokracja nie przeżywa najlepszego okresu w swoim rozwoju, jest dosyć niebezpieczny. Także krytykujemy kapitalizm, bo uważamy, że należy nauczyć się uruchomić wyobraźnię i
nauczyć się wyobrażać sobie inne sposoby organizacji społeczeństwa, inne niż ten, który kapitał stawia na pierwszym miejscu. Widzimy, że 150 lat panowania tego systemu doprowadziło nas na skraj katastrofy. I jest taki slogan, że niektórym ludziom trudniej jest sobie wyobrazić koniec kapitalizmu niż koniec świata. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że kapitalizm jest wyborem. Akumulowanie dóbr do nieskończoności jest wyborem. Tworzenie takich gigantycznych nierówności społecznych jest wyborem. Wykorzystywanie zasobów ziemskich w tak niezrównoważony sposób jest wyborem itd. itd. Więc istnieją, to nie jest tak, że to jest stan naturalny, istnieją inne formy organizacji społeczeństwa i myślę sobie, że należy sobie je zacząć wyobrażać. Dziękuję. Kto z Państwa? Thank you. I got another question for you. So I don't know how to put this exactly, but so your movie seems to like make a diagnosis on like that the corporations are to blame, for the evil part. Isn't that we all as society are to blame for giving corporations power in the first place? Because like, in my opinion, we are the customers, we are consumers, so up to a certain point we decide like who we give our money to and who we like finance, and is it that like naive that we choose to blame corporations for what essentially is our greed? I mean, we want to make we want like the cheapest possible products, and isn't that in fact that we make this choice like collectively as society, that we destroy the planet and we just now blame those like 1% of world population for that? Mm-hmm. Yeah, I know exactly what you're saying. I would disagree. And I'm not saying that individuals don't have some culpability. And, as you say, of course, many people just want cheap things or cheap meat. And that's why we have extreme, factory farming that causes unfathomable cruelty to billions of non-human animals. So I totally get that, and I would agree with that part of what you're saying. On the other hand, I really do believe that corporations have tried to convince us of exactly what you're saying. A recent article, as an example, just came out, an investigative report, that it's actually fossil fuel corporations that are behind this whole idea of calculating your individual carbon footprint. And, there was an article in The Guardian a few years ago with the headline, neoliberalism, the ideology of corporations, has conned us into thinking we can fight climate change as individuals. And I think that it's that mentality where we feel guilt, we feel guilty perhaps because we drive a gas-powered car or, you name it. But really our consumptive choices individually don't make that much difference in the world. I think the way they can make a difference is that they can model certain behavior. And so if somebody is modeling, a low consumption, no meat, low carbon lifestyle, then others might copy that. And then that collectively maybe would have an impact. But as individuals, really, I don't really think as consumers we have that much power. And not only that, it is so hard
to do the right thing in society. Believe me, I've been like politically active since I was 14 years old, and I have expended so much energy into researching everything I consume. I drive an electric car. I used to live on a farm with a geothermal heat and solar power, and I've been vegan or vegetarian for like 25 years, et cetera, et cetera, et cetera. But ultimately, do I think that has had an impact in society? And it has been hard to do those things because society, the system that's in place, makes it easy just to go and buy factory farm meat instead. That's really cheap and just highly subsidized by the government. That's another part of this, I think, is the way that corporations have captured government so that fossil fuel corporations, agribusiness get all these subsidies, and those products are so much cheaper that more moral and ethical products can't compete. So we have like a really deep systemic issue with regards to how difficult it is to make ethical consumptive choices. But I don't really think that what one individual consumes makes that much difference. But what does make a difference is how we engage with society as citizens, right? Like, unfortunately, many people just might vote, and some people don't even do that. But, I think I would argue, instead of our consumptive choices being critical in terms of how society is shaped, it's really how we engage in civil politics, and that, let's step up and let's be active citizens. And so, that's why at this point in time, I'm a big proponent of nonviolent civil disobedience. Because protest hasn't worked. It hasn't changed the world. I'm not saying don't protest. Keep protesting, absolutely, in every single way you can. Resist. But I really take my hat off to the people that are risking arrest to challenge unjust laws. And so it's that kind of active engagement with society. And I would say it's instead of people's consumptive choices that is amplifying and creating all of these crises that I do believe our economic system is largely behind. I would say it's people's lack of engagement in democracy that really is why certain citizens, a large part of the population, may be culpable in participating through apathy in the development of all these existential crises. Does that answer your question? How do you feel about that? We'll come back to that maybe after I'll translate and we'll continue the discussion. Pana pytanie dotyczyło diagnozy, jakoby korporacje były winne wszelkiego zła i czy to nie jest troszeczkę naiwne z naszej strony jako klientów i konsumentów, żeby obwiniać ten 1% w sytuacji, w której my jako członkowie społeczeństwa też podejmujemy decyzje i być może to my właśnie napędzamy ich działania, tak, chcąc mieć dużo rzeczy, chcąc mieć tanie rzeczy, chcąc, żeby nam było wygodniej i tak dalej, i tak dalej. Więc czy my jakby nie obwiniamy korporacji o własną chciwość? Jennifer mówi, że nie zgadza się za bardzo z tym punktem widzenia, to znaczy zgadza się z nim częściowo, że rzeczywiście to jest tak, że ludzie chcą tanich rzeczy i na przykład ludzie chcą powiedzmy taniego mięsa i dlatego mamy gigantyczne hodowle przemysłowe, które powodują niewyobrażalne okrucieństwo wobec istot nieludzkich, ale z drugiej strony jest tak, że korporacje przekonują nas właśnie do takiej tezy, to znaczy próbują nas przekonać do tego, że to my jesteśmy winni. Ukazał się ostatnio taki artykuł dotyczący tego, że to właśnie one stoją za tą taką koncepcją, żeby ludzie liczyli sobie swój indywidualny ślad węglowy i jakby do tego zachęcają. Był artykuł w Guardianie, który obnażył to, że cała ta koncepcja tego, że my sami naszymi konsumpcyjnymi wyborami na co dzień możemy uratować
świat, to jest teza, którą w gruncie rzeczy promują wielkie korporacje, które ten świat niszczą. Wpędzają nas w poczucie winy za to, że mamy na przykład samochód albo robimy cokolwiek, co jest nie w porządku, ale te wybory są tak naprawdę czymś bardzo, bardzo małym. Oczywiście czyjś styl życia, jeżeli ktoś przyjmuje ekologiczny, less-waste'owy, wegański styl życia, to fajnie, bo to jest jakiś model, na którym mogą wzorować się inni, ale same w sobie te wybory świata nie zbawią, a wymagają bardzo, bardzo dużo energii. Ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo od 14 roku życia jestem aktywistką zaangażowaną i robiłam całe mnóstwo rzeczy. Mieszkałam na farmie napędzanej energią słoneczną i byłam weganką, wegetarianką całe życie i tak dalej. Strasznie to jest męczące. A czy to zmieniło coś na świecie? Średnio. Także dlatego jest to problematyczne, że w dzisiejszym społeczeństwie znacznie łatwiej jest iść i kupić sobie tanie mięso. I to jest kolejny problem, który się zaczyna, że na przykład korporacje przekonały rządy do tego, żeby dofinansowywały te produkty i dlatego mięso jest tanie i takie etyczne i ekologiczne produkty nie mogą w ogóle konkurować, bo są po prostu za drogie dla większości ludzi, a tutaj się wspiera to, co jest tak naprawdę straszliwie szkodliwe dla planety. Więc tutaj mamy do czynienia z kolejnym wielkim problemem systemowym. Natomiast to, co mi się wydaje, co rzeczywiście my możemy zrobić i to, czemu rzeczywiście jesteśmy winni, to jest nasza zbyt niska aktywność obywatelska, bo myślę, że my właśnie poprzez co najmniej głosowanie, ale co zaangażowanie w politykę, w aktywność obywatelską, rzeczywiście coś możemy zmienić. Dlatego dzisiaj jestem na przykład zwolenniczką pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Oczywiście protestów też, z zastrzeżeniem, że protesty nie zawsze coś dają, często nic nie dają, ale oczywiście też. Natomiast myślę, że to aktywne zaangażowanie w społeczeństwo jest wielką odpowiedzią i to właśnie, jeżeli jesteśmy współwinni jako społeczeństwo, to właśnie ta apatia i ten brak zaangażowania jest tym, co powinniśmy sobie zarzucać. Kto z Państwa? And thank you a lot for the previous answer. Thank you for the film and for saying who actually is the root of all evil and what we as individuals can do to stop them. And by stopping, I don't mean refusing to buy plastic bags and becoming vegan, and I'm saying this as a vegan. But moving on to my question, we hear a lot of people in the movie, including advocates of capitalism, managers for instance. How come they agree to take part in filming? What do you tell them? Do you tell them that the film is going to criticize capitalism and everything they believe in? I'm interested in the process of recruiting such speakers. And why do companies send their representatives to be interviewed in such films? Is it somehow beneficial for them? Yeah, well, I can just speak really, for example, okay, so we don't ever misrepresent ourselves. That's absolutely important to us in terms of our integrity as filmmakers. And also, just to note, because I didn't edit this film, I co-directed it, but supervised the edit. But the first film, I also edited it. So I can speak as an editor as well as a director. And it's absolutely critical that we never misrepresent anything anyone says. So we don't we don't change their meaning. It's like absolutely critical just in terms of our integrity as filmmakers. So the first film I'll start with, because Joel Bakken, who's my co-director on this film, he was the writer on the first film. He's a law professor, and he managed to get Milton Friedman, who was alive then, to participate in the film. And so that really helped us for the first film, that was in the early 2000s, to get quite a few corporate insiders on board. We could say, we're making this film about corporations. It's going to feature both critics and corporate insiders themselves. So, a spectrum of opinion, which is of course true. And Milton Friedman is on board. And then once we got another corporate insider, we could say that person, et cetera, et cetera. And then
for the first film, it was quite different. It was almost then there was a bit of a competition to be in the film, and we have higher profile and more corporate insiders in the first film. For the second film, it was harder, and that was because we made the first film, and you know, anyone that did their research could see that, you know, we weren't going to give them an easy time. And so why do people still agree? And that is a great question. And I will bring up Sir John Browne as an example in the new corporation. So he agreed to be interviewed, and, you know, obviously he's in the film. And, you know, we were totally transparent when we approached him. And not only that, but in the one of Joel Bakken's book, my co-director, there's an entire chapter which criticizes BP. So, you know, I don't think I can really answer your question why. I think that certainly corporate insiders do want the opportunity to express their point of view widely and disseminate it. So some people might say yes for that reason. Sometimes, you know, the adage, no, all publicity is good publicity, even if it's a critique, perhaps that comes into play. Or sometimes I think we overestimate corporate PR departments. For example, with the first film, we critiqued IBM and their relationship to supporting the Holocaust with technology. And, you know, they just needed to do a little bit of research and would have known that that might have been a question that they were going to ask. We were going to ask them about, but they were like really flabbergasted when we asked them about that. And maybe with regards to BP and Sir John Browne, like his PR department just didn't do the research, because believe me, that was very easy to find. As I say, a whole chapter of Joel's book was a critique of BP. So, yeah, I'm afraid that that's not the best, you know, it's not any kind of conclusive answer. I really don't know, but that just gives you a little bit of insight about, you know, how we go about attempting to get inside. And as for how we got into Davos, we had the interview with Klaus Schwab in New York. We had been declined filming at Davos, and then we contacted Klaus Schwab, who of course was the founder of Davos, and said, hey, we want to go. And because we had that direct connection, he gave us permission. So sometimes it's just fortuitous contacts as well. Pytanie tym razem dotyczyło bohaterów, to znaczy bohaterów przede wszystkim właśnie pracowników, decydentów, insiderów z korporacji, którzy zgodzili się wypowiedzieć w filmie i tego, co im mówiliście, żeby oni się zgodzili, skoro ten film pokazuje ich w tak negatywnym świetle. Więc po pierwsze jakby istotne jest to, żeby powiedzieć, że my nigdy nie kłamiemy, jesteśmy bardzo jakby transparentni i mówimy, co jest tematem filmu. Tego filmu, w tym filmie nie była montażystką, była montażystką w poprzednim, więc jako montażystka też mogę się wypowiedzieć, że bardzo istotne jest dla nas to, żeby nie manipulować, jakby nie wyrywać wypowiedzi z kontekstu. To dla nas jakby, dla naszej uczciwości jako filmowców jest niezwykle istotne. Także to, co oni mówią, to naprawdę mówią i jakby pokazujemy to w możliwie integralny sposób. W przypadku pierwszego filmu było tak, że Joel, czyli mój współreżyser, który tam był scenarzystą, jest profesorem prawa i jemu udało się namówić do występu Miltona Friedmana. Tak duże nazwisko pomogło nam po prostu kolejnych gości do tego projektu przekonać. Mówiliśmy im
że będą i krytycy korporacji, że będą przedstawiciele korporacji, a więc że będzie takie pełne spektrum różnych poglądów i to był taki moment, kiedy naprawdę oni prawie konkurowali o to, kto się w tym filmie pojawi i po prostu chcieli się wypowiadać. Przy drugim filmie było trochę trudniej, dlatego że zrobiliśmy pierwszy, więc już jakby było wiadomo, co chcemy powiedzieć i że jakby nie będzie im łatwo. Natomiast, no właśnie, to pytanie, czemu się zgadzają, to jest dosyć jakby trudne pytanie. Ja nie do końca jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć o jakichś przykładach, na przykład Sir John Brown z VP, byliśmy wobec niego bardzo transparentni, a do tego cały rozdział z książki Joela, na której podstawie niejako ten film został zrobiony, jest poświęcony właśnie krytyce VP, więc on naprawdę doskonale powinien wiedzieć, co go tutaj czeka. Czasami jest chyba tak, że ludzie po prostu bardzo chcą wyrazić swój światopogląd i się chcą nim podzielić z dużą rzeszą ludzi. Czasami niektórzy uważają, że każda reklama jest dobra, że jakby ważne, żeby mówili, a nieważne co. Czasami też mi się wydaje, że my może trochę przeszacowujemy to, jak dobry jest dział PR korporacji i oni może czasami po prostu nie sprawdzają, o co chodzi. No tak mieliśmy w przypadku firmy IBM, która została w pierwszym filmie oskarżona o taki współudział technologiczny, wspieranie Holokaustu. I oni byli absolutnie zszokowani, że my w ogóle wyciągamy jakiś taki temat, mimo że może trzeba było zrobić research i się domyślić, że coś takiego może paść. Tutaj być może było podobnie. Nie wiem, ale mam nadzieję, że trochę to co mówię, jakby daje taki insight w to, w jaki sposób pracujemy. Czasami pomagają też takie po prostu osobiste kontakty. W ten sposób dostaliśmy się do Davos z Klausem Schwabem, który jest jakby założycielem Davos. Mieliśmy przeprowadzić wywiad, na początku odmówiono nam wjazdu, ale dzięki niemu, dzięki rozmowie z nim udało nam się załatwić, po prostu zgodzono się na filmowanie tam. Hi, hello. It was super nice to see the movie and me myself as an ex-eco-terrorist and totally connect with you. And the question will be about the fact that at the end of the movie you are shedding a light on us, the people, singular citizens, organizing ourselves to be the beacon of change. And what do you think will need to happen? Well, enough will be enough to really start an avalanche of change that will put a stop to the destruction of our planet. And do you yourself believe more in the scenario that we will manage to turn around the state that the planet is now in, or rather that the destruction is unavoidable and we should be just focusing on minimizing the damage done and further proceeding harms? Mm-hmm. Well, I mean, I think that the Black Lives Matter movement was obviously a moment of extraordinary transformation, and you know, why was it George Floyd's brutal murder that triggered the largest civil rights movement ever in the United States, and that reverberated globally around the world to combat systemic racism? You know, why wasn't it another murder? Unfortunately, there were just so many. So I do believe that there are these breaking points, and I think perhaps it's like what Heather McGhee says at the end of the film, like enough is enough. And when enough people have enough, then that's a breaking point, and that can trigger a huge movement. And things can change very, very quickly. I think history has shown that, and certainly Black Lives Matter showed that. And society is, you know, we're witnessing a profound transformation in many countries throughout the world, where systemic racism is being acknowledged, like the depth of it is being acknowledged in many ways for the first time, and there's really a lot of attempts to address it. So I just using that as an example, and for another one, we just had a huge we just had an unprecedented heat wave on the Pacific Northwest coast, where 1 billion seashore animals are estimated to have perished. Hundreds of people did as well, but
and we have smoky skies because of all the climate change related forest fires. And it does seem to me that people, when these things happen and they're impacted directly, they really start to wake up. And that's the moment that we have these widespread societal transformations. Unfortunately, people seem to have sometimes, a lot of people anyway, just a really short-term memory. And I don't know, I would say my level of hope, which is the second part of your question, is dynamic. On some days I wake up and I don't see things changing. Like, for example, if we just take climate catastrophe, and as you well know, I'm sure, the recent IPCC report was unequivocal in its dire predictions. These are not fanciful statements. These are things that we're quite sure are going to happen if we do not make changes. It's only decades until we have a uninhabitable world, and so some days I'm just like, no, I don't see the kind of transformation that's needed. Like, we can't continue as if things are normal. This is not a normal moment in time. So some days I'm like, oh, we're just doomed. And then other days, for example, during those first days of the Black Lives Matter protests, where there's millions of people protesting around the world, I go, yeah, well, maybe society can change. Maybe humanity, like, I think what it seems to me it's balanced, or it's dependent on, is whether, during all of these crises, the best in humanity is elevated and amplified, or is it going to be the worst? And I mean, we are complex beings, and we have the capacity for such evil. We also have the capacity for compassion and for love and for being there for our fellow human beings and for the non-human beings we share the planet with, and for the planet. So to me, it's really like, which story in society can we amplify in our public discourse to try and bring out the best in humanity? Because it seems to me that it's riding both on that, as well as figuring out how to de-rig the system and take away some of the power that the elite have, and so many of the elite are contributing just so wholeheartedly to these crises. So some days I'm like, yeah, it's all gonna, we're gonna rise from the ashes. Other days, no, we're just going off the cliff. Pytanie dotyczyło tym razem tego, czy da się uruchomić taką społeczną lawinę, czy ludzie są w stanie się zorganizować i doprowadzić do tej wielkiej zmiany, czy w ogóle mamy jakąś szansę i czy nam się jakoś uda z tymi wielkimi kryzysami egzystencjalnymi poradzić, czy możemy już tylko minimalizować szkody. No więc pierwsza część odpowiedzi dotyczy tej samoorganizacji, tych wielkich ruchów i przede wszystkim Black Lives Matter, który był ogromnym, gigantycznym ruchem praw obywatelskich, który się w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się w jakimś momencie, który nie jest oczywisty. Dlaczego akurat śmierć George'a Floyda, a nie jedna z niestety bardzo wielu innych śmierci uruchomiła tę lawinę? Tego do końca nie wiadomo. I ja wierzę w takie punkty zwrotne, wierzę w to, co mówi jedna z bohaterek filmu, że enough is enough. Czasami po prostu już mamy dość. I trzeba coś zmienić. I dzieją się na świecie i dzieją się w wielu społeczeństwach w tej chwili bardzo radykalne i bardzo głębokie zmiany, które pozwalają na przykład uznać i walczyć z systemowym rasizmem obecnym w różnych społeczeństwach od lat. No to jest taki przykład tego, że czasami ta lawina może faktycznie ruszyć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię katastrofy klimatycznej, mamy na przykład do czynienia, w tej chwili w Kanadzie mieliśmy do czynienia z gigantyczną falą gorąca, która zabrała ze sobą życie
życie miliardów zwierząt, która zabrała ze sobą życie setek ludzi. W momentach, w których coś takiego się dzieje, co ma na nas bezpośredni wpływ, trochę zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, co nam grozi, ale wydaje mi się, że też niestety ludzie mają bardzo, bardzo krótką pamięć. Także to jest trochę tak, że mój poziom nadziei jest bardzo dynamiczny i trochę to wszystko zależy od dnia. Czasami się budzę i myślę sobie o raporcie IPCC, który Państwo też wszyscy na pewno doskonale znają, który mówi nam, że zmiany, katastrofalne zmiany są niepodważalne i są nieuchronne, że mamy już bardzo, bardzo mało czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić, że znajdujemy się o kilka dekad ledwie od świata, w którym nie będzie się już dało żyć, więc wtedy są takie dni, kiedy myślę sobie, że to nie jest normalny moment w historii ludzkości, że jesteśmy zasadniczo przeklęci, ale czasami i właśnie tak było, kiedy powstał ten ruch Black Lives Matter, patrzę na ludzi, patrzę na społeczeństwo i myślę sobie, że może jednak coś się zmieni, może jednak jesteśmy w stanie jakoś się uruchomić, może jednak da się w jakiś sposób wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, a nie to, co w nich najgorsze. Jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami, mamy w sobie i zło, i okrucieństwo, i bezmyślność, ale też miłość i troskę dla innych, więc to jest troszeczkę pytanie dla mnie o to, którą z tych historii wydobyć w takiej publicznym dyskursie i też jakby w takiej narracji o tym, czym jesteśmy jako ludzkość. I myślę, że to jest jakby jedna z odpowiedzi na drugie, to jest to, żeby odebrać przynajmniej jakąś część, naprawić system i odebrać przynajmniej jakąś część władzy systemowej, w jakim się znajdujemy. Także to wszystko zależy. Czasami myślę, że wstaniemy jak Feniks z popiołu, a czasami, że po prostu się w nich zakopiemy. Proszę Państwa, powoli będziemy musieli kończyć, więc czy jest jeszcze ostatnie pytanie? Jest jeszcze jedno. To wybierzmy jedno tylko. Thank you very much for the film. I've actually seen the first film you did as part of my curriculum. I work at business school. And the question I have actually is about the female representation that you're seeing these days in politics. Do you think a switch like that is possible within corporate? I've worked in corporate before, and I think still there's the glass ceiling and the glass cliff happening a lot of times. So do you think that in the next few years perhaps the same thing happening with politics and the grassroots movement, would that be possible within corporate? Jennifer, if you could hold on for the second question, Yeah. we'll pose to you. The question is very fast. How many national televisions or private televisions are going to broadcast your movie? Because I know this room has 500 seats, for example, and there are 30 people left, and it's 30 past 11 p.m., and we are already target. The target is in front of television. So the question is how many you already know TV, broadcasters will broadcast your movie to get to the real target. So with regards to the first question, yeah, I think that gender parity is possible for certain within the corporate world. It just takes will and dedication to make that so, right? And so that feels, and I, if you have the Taliban in government, okay, it's not going to happen. I'm no fan of Justin Trudeau, our prime minister, but he's been very good about inclusivity and gender diversity and racial diversity within his government, and so I think that there can be incentives for corporations to do that, and if there's pressure put on corporations, it's a relatively easy thing to do. There just needs to be the will to do it. And how do they have the will to do it? Well, sometimes it's going to be individuals that believe in gender parity and they'll initiate it on their own. And then other times it's going to be the public that puts pressure.
or that calls out sexual misconduct and removes all of these men who have been accused of, mostly men, a few women, who have been accused of sexual misconduct. And you know, all of these things are obviously going to make a difference. So in many places, I do believe we're heading in the right direction there. Unfortunately, patriarchy and misogyny are still a huge part of most cultures. So I'm not suggesting for a second we don't have a long way to go, especially in some places in the world. As for broadcasts of the new corporation in Canada, it's available nationally, and we will likely have. I believe we do have other broadcasts planned internationally. I don't really keep track of those. I will say for the first film, it was broadcast all over the world, translated into something like 30 languages. So I do anticipate that it will be broadcast internationally. Pierwsze pytanie dotyczyło kobiecej reprezentacji w korporacjach. Mamy do czynienia ze zmianą, jeżeli chodzi o kobiecą reprezentację w polityce, ale w świecie korporacyjnym wciąż szklany sufit jest sytuacją, która wciąż się zdarza i pytanie brzmiało, czy w tym świecie uda się wprowadzić to, co się powoli udaje wprowadzić w polityce. I odpowiedź Jennifer jest taka, że równość wymaga woli, wymaga poświęcenia i oczywiście to na pewno zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Jeśli znajdujemy się w kraju kontrolowanym przez talibów, to się nie zdarzy, ale jeżeli żyjemy w kraju, w którym ja żyję, to, chociaż nie jestem wielką fanką Justina Trudeau, to na pewno bardzo zadbał o to, żeby w jego rządzie, w jego administracji różnorodność płciowa i rasowa i etniczna panowały. Także wydaje mi się to samo jest możliwe w korporacjach. Wydaje mi się to akurat stosunkowo łatwe do wprowadzenia. Czasami jest to kwestia indywidualnych, po prostu indywidualnych decyzji pojedynczych osób, a czasami potrzebna jest i bardzo ważna jest presja społeczna, która do tej równości prowadzi, albo presja społeczna, która na przykład wyprowadza mężczyzn oskarżanych o czy przestępstwa, czy o molestowanie seksualne. Także myślę, że w wielu miejscach na świecie idziemy w dobrym kierunku, jeżeli o to chodzi, co powiedziawszy, zdaję sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze bardzo długa droga i że mizoginia i patriarchat mają się świetnie w wielu częściach świata. Natomiast drugie pytanie dotyczyło tego, jak wiele telewizji będzie pokazywało film, ponieważ my jesteśmy na festiwalu filmowym w kinie, zostało już tam parę osób późnym wieczorem, ale być może my nie jesteśmy targetem, tylko główny target tego filmu to są ludzie, którzy siedzą przed telewizorami, a więc czy film będzie pokazywany w telewizji, więc w Kanadzie film jest dostępny jakby ogólnokrajowo. Pierwszy film Korporacja był pokazywany na całym świecie, był przetłumaczony na 30 języków, także myślę, że ta publiczność, do której mamy szansę dotrzeć, jest stosunkowo duża. Jennifer, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazłaś czas, żeby spotkać się z publicznością festiwalu, za wyczerpujące odpowiedzi. Natalii dziękuję za znakomite tłumaczenie. No i oczywiście wszystkim Państwu za uwagę i za ciekawe pytania. Na tym zakończymy. Dobrej nocy. Jennifer, I would like to thank you very much for finding the time to talk to us. I'd like also to thank the audience for the discussion. It was great having you here. Thank you so much, and goodbye and good night. Okay, thank you so much. It was really fascinating. Thanks everybody for their questions. Stay well, and resist. Okay, take care. Thank you so much.